Arkitekters förgrundsgestalter Ralph Erskine har fyllt 100 år och ni ska få se en film för att lyfta hans gärning. Viktigaste för en arkitekt är att tycka om människor. Alla sorts människor, utan de påtagliga bovar. De behöver man inte tycka om. Men annars, människor av olika sorter, olika bakgrund, olika attityder. Man ska tycka om människor. För mig representerade han någon slags frihet och oberoende. På alla plan, inte bara inom arkitekturen utan som människa också. Hans sätt att tänka. Han kunde forma de där tråkiga tekniska detaljerna som andra helst gömmer undan till någonting som blev stort och intressant och blev identitet för huset. Han blev aldrig utan idéer, om man säger så. Han blev aldrig ställd. Han väckte mitt intresse för den vardagliga livet, den kan man kanske säga den lilla människan. Han pratade om människans behov av samtal, människans behov av att mötas. Och utifrån det så byggde han då upp en förklaringsmodell för sin arkitektur. Och det här var en sorts ögonöppnare för mig. Vi brukade gå tillsammans faktiskt tidigt på morgnarna och tittade på fasader och sa, jo, här har de fått en ritning. En ritning betyder att han var lite ironisk, va? Så att, såklart. Va? Att någon har fått en ritning ihop istället för en lösning. Det var ju där jag kom dit som praktikant. Jag var den första kvinnliga arkitekt han anställde. Men i den här stora bullriga personen när han kom in så var det ofta så att han var storrökare. Han bommade alltid mina cigaretter. Och han skickade mig alltid till kiosken och handla. Och jag tyckte det var pesten. Men så är det ju. Man kunde inte säga något om detta. Det brådskar i Ralph Erskines ateljé just nu. Ett nytt årtusende närmar sig och med det färdigställandet av Millennium Village i London. Han älskade ju att rita. Och han kunde bli galen när folk satt och snackade i telefon. Han hade en rödrandig och blårandig. Jag tror att det är den rödrandiga som är murarskjortan. Så han hade också en massa kavajer som hade stora läderbeslag så att han kunde glida runt på, inte slita ut manchesten. Och sen han lyckades alltid bli ganska smutsig också när han skissade. För det var mycket mjuk blyerts liksom som smet av sig överallt. Så att, det var stora grå svarta märken på armen. Borgafjäll hotell är på något sätt lite grann sinnebilden för honom. Att den personifierar, den byggnaden och det landskapet personifierar honom väldigt starkt. Väldigt typiska Erskine-detaljerna där inne och ute håller på att löses upp liksom, med de stora taken och fria formen och ett hus i landskap och hus i natur. Han kunde visa på att arkitektur är viktigt. Arkitektur är någonting som berör. Det var Ralph, kan man säga, en sorts banbrytare som har på många sätt plogat väg för oss andra. Han har hjälpt mig att öppna ögonen för att se saker. Att se platsen. Han var djupt engagerad i andra människor och i problematik, i frågeställningar som låg långt, långt utanför yrket och blev med det liksom en politisk person. Och det är ju vackert. Jag pallar vinbär. Det var trevligt. Det får man göra när man är arkitekt. Ralph Erskine.
Och nu är det dags att dela ut pris till årets Erskine-pristagare, och för att göra det så välkomnar jag upp på scenen Bengt Ahlqvist, ordförande i Erskine-fonden. Scenen är din och även juryns, tror jag bestämt. Välkomna in. Ralph Erskine. It's also 75 years since he arrived here on his bicycle. I had the privilege of working for him, working with him, and knowing him as a mentor and friend for more than 40 of those years. When Ralph in the 80s received the International Wolf Prize for his work, he donated the money to a trust, the Ruth and Ralph Erskine Foundation, that every third year gives out a prize to an architect or a group of architects who, in the spirit of Ralph, has created buildings and/or environments of high architectural value, buildings and environments that are for the benefit of the underprivileged of this world. Today we're doing it for the 10th time. Every single day, between 1 and 1.5 million people, in order to be able to support their families, feel forced to leave the countryside and the villages for the favelas, bidonvilles and shantytowns or barracks that by now houses 2/3 of the world's urban population. Representatives of that large underprivileged group we can find daily on our own streets, sitting outside grocery stores and metro stations and elsewhere. Many of the previous recipients of the Erskine Prize have, with their work, created inspiring contributions for improving the living conditions for this substantial part of the humanity. Others have concentrated their efforts on making the same kind of improvements for those left behind, the old and the children. So now, after 9 prizes distributed over Mozambique, South Africa twice, Costa Rica, India, Nepal, Indonesia, Alabama, and Venezuela, Caracas, Venezuela, we now turn to China. So, please welcome on stage John Lin and Joshua Bolchover of Rural Urban Framework, a group of architects that care about those left behind. And here comes the verdict. John Lin and Joshua Bolchover have built a number of schools and other civic buildings in the Chinese countryside, adopting a forward-looking, sustainable architecture. Their architecture and their commitment give proof to an innovative ability to use recycled products, local techniques and materials, as well as a pragmatic approach to climate adaptation for the architectural design of important new functions in the villages. Their work is carried out through the non-profit organization Rural Urban Framework at the University of Hong Kong, which enables them to combine their practice with teaching. This gives their projects a connection to the theoretical and critical academic discourse about overarching societal issues. This is a complex enterprise which connects many different parts of China and which is preconditioned by cooperation with charities and authorities. Through their architectural practice within Rural Urban Framework, John Lin and Joshua Bolchover demonstrate new
paths towards improved living conditions in China rural areas, countering the increasing urbanization and development of mega cities. Oh, wow. Thank you. Oh, thank you very much. That's wonderful. Beautiful. Thank you. Thank you. Wow. Thank you very much. Great. Thank you very much. Thank you. And then there'll be some money on your bank account. Excellent. Okay. Which one, his or mine? Well, thank you very much, Bengt, and thank you, the jury. And I will now leave the stage to the laureates to hold their speech. Okay. Thank you.